Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Saiful Islam, an assistant teacher of Aridhan High School of Bangladesh, and you are most welcome in my Saiful English Academy. Dear learners, I hope that you are very fine by the grace of Almighty Allah, and you are connected with me to watch my various kinds of video classes. I hope that my dear learners, you watched my previous classes smartly and with a reference of my previous classes. Today's class have been present in front of you with a new argument to a new class named sentence. Named sentence. My dear learners, as knowledge, take a look at the board and try to understand. But before starting today's class, I want to declare the topics of today's class. My dear learners, today's class. At first, I'm trying to make you understand about definition of sentence. Definition of a sentence. Secondly, I'm trying to show you about classification of sentence. Classification of sentence according to meaning. According to meaning. And thirdly, I'm trying to show you about various kinds of definition of various kinds of sentences according to meaning with some example. And fourthly, I'm trying to show you about your selection of various kinds of sentences. So, my dear learners, now let's take a look at the board and try to understand. My dear learners, at first, I'm trying to show you about what's a sentence. Words are sentence. সেন্টেন্স কি অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা সেন্টেন্সের বাংলাটা অবশ্যই জানো বন্ধুরা সেন্টেন্সের বাংলাটা কি বাক্য সেন্টেন্সের বাংলা বাক্য বন্ধুরা if we want to define a sentence we can say that my dear learners sentence is a group of words which makes complete sense. Complete sense. Okay, my dear learners, hope that you have understood clearly. My dear learners, if you want to define your sentence, we can say that, my dear learners, a sentence is a group of words which makes complete sense. Complete sense. My dear learners, now I'm trying to give some example about sentence. Raisha is a good student. Where are you going now? Never tell a lie. May Allah bless you, my son. Hurrah, oi, on the game. Okay, major learners, I have written five examples with the reference of a sentence. Major learners, first example is that Raisha is a good student. Raisha একজন ভালো ছাত্র. And look at the board and try to understand. This sentence has five words. One, two, three, four, five. এবং এই পাঁচটি ওয়ার্ড মিলে একটি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করছে
সো বন্ধুরা এটাকে আমরা কি বলতে পারি, সেন্টেন্স বলতে পারি। ওকে মেজর লার্নার্স, নাম্বার 2, ওয়ার আর ইউ গোয়িং নাও, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ। কয়টা ওয়ার্ড লিখেছি বন্ধুরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। 1 2 3 4 5। এই সেন্টেন্সে 5টা ওয়ার্ড মিলে একটা সেন্টেন্স তৈরি হয়েছে এবং একটি অর্থ প্রকাশ করেছে, সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করছে। ফর দিস রিজন এটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারি। নাম্বার 3, নেভার টেল আ লাই, কখনো মিথ্যা কথা বলেও না। নেভার টেল এ লাই, কখনো মিথ্যা কথা বলেও না। নাম্বার 4, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মাই সান, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক বাবা। বাবারে আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক, আমরা এই সেন্সে কথাটা ব্যবহার করি। অ্যান্ড নাম্বার 5, ওরা ওই অন দ্য গেম, বাহ আমরা খেলায় জিতেছি। তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য পাঁচটা সেন্টেন্স লিখেছি, এক্সাম্পল লিখেছি বন্ধুরা। প্রত্যেকটা এক্সাম্পলে তোমরা বোঝার চেষ্টা করো। সেন্টেন্সগুলো সুসজ্জিতভাবে বসেছে এবং সেন্টেন্সে সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বন্ধুরা, যদি সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ না করে তাহলে কিন্তু সেই একাধিক অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি হলেও সেটাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলা যাবে না। You have understood clearly. My dear learners, now I'm trying to show you about classification of a sentence. Classification of a sentence. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. Classification of a sentence according to meaning. According to meaning. Major learners, you'll have to mind that তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে according to meaning অর্থভেদে we can classify a sentence into 5 categories. অর্থভেদে সেন্টেন্সকে আমরা 5টি ভাগে ভাগ করতে পারি। অর্থভেদে সেন্টেন্সকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি বন্ধুরা? 5টি ভাগে। নাম্বার 1, assertive sentence, meaning বর্ণনামূলক বাক্য। Number 2, interrogative sentence, যার বাংলা প্রশ্নবোধক বাক্য। Number 3, imperative sentence, means অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। অনুজ্ঞা বলতে আমরা বুঝি বন্ধুরা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাম্বার 4, objective sentence, যার বাংলা প্রার্থনামূলক বাক্য। প্রার্থনামূলক বাক্য। অ্যান্ড নাম্বার 5, exclamatory sentence, যার বাংলা আবেগসূচক বাক্য। Okay, my dear learners, hope that you have understood clearly. My dear learners, you'll have to mind that according to meaning, we can classify a sentence into 5 ways. Number 1, assertive. Assertive. Try to memorize it with me instantly. Assertive sentence. Assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, optative sentence. Number 5, exclamatory sentence. Okay, my dear learners, তাহলে দেখলাম বন্ধুরা আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বাংলা বর্ণনামূলক বাক্য,
যেটা দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে বর্ণনা করা বোঝাবে। নাম্বার টুতে আমরা দেখলাম ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, যার বাংলা প্রশ্নবোধক বাক্য। দ্যাট মিনস যে বাক্য বা সেন্টেন্স দ্বারা প্রশ্ন করা বোঝাবে, কাউকে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা বোঝাবে। 3 নম্বর আমরা দেখলাম বন্ধুরা ইমপারাটিভ, ইমপারাটিভ সেন্টেন্স, যার অর্থ অনুপ্রাসসূচক বাক্য। দ্যাট মিনস যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি করা বোঝাবে। নাম্বার 4 আমরা দেখলাম অবজেক্টিভ সেন্টেন্স, দ্যাট মিনস প্রার্থনামূলক বাক্য, অর্থাৎ যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে প্রার্থনা করা বোঝাবে, কোনো কিছু সম্পর্কে প্রার্থনা করা বোঝাবে। অ্যান্ড নাম্বার 5 দেখলাম এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, দ্যাট মিনস আবেগসূচক বাক্য, আবেগসূচক বাক্য, দ্যাট মিনস যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, দুঃখ এবং মনের আবেগ প্রকাশ করা বোঝায়, মনের আবেগ প্রকাশ করা বোঝায়, সেই সেন্টেন্সকে আবার কি বলবো বন্ধুরা? এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলবো। নাও আই এম ট্রাইং টু ডিসকাস অ্যাবাউট assertive sentence. Assertive sentence. If we want to define the definition of an assertive sentence, so we can say that, my dear learners, um, an assertive sentence is a type of sentence, type of sentence which makes a স্টেটমেন্ট। ওকে বন্ধুরা, তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা বর্ণনা করতে চাই বা সংজ্ঞায়িত করতে চাই, তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি an assertive sentence is a type of sentence which makes a statement. That means যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে বর্ণনা করা বোঝায়, যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে বর্ণনা করা বোঝায়, তাকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলতে পারি। নাও I'm trying to show you classification of an assertive sentence. You'll have to mind that, my dear learners, an assertive sentence is classified into two oils. Two oils. Number one, affirmative sentence. Number two, negative sentence. Okay, my dear learners, you'll have to mind that, my dear learners, an assertive sentence is classified into twice. Number one, affirmative sentence. Number two, negative sentence. Negative sentence. Okay, my dear learners, you'll have to mind that an affirmative sentence is a kind of assertive sentence which makes the sense of affirmation. That means হ্যাঁ বোধক বাক্য, হ্যাঁ বোধক Baka. And if you want to define a negative sentence, and you can say that, my dear learners, negative sentence is a type of an assertive sentence that which makes the sense of negation. অর্থাৎ যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা না বোধক অর্থ প্রকাশ করবে, না বোধক বাক্য। Okay, my dear learners, that you have understood clearly. Now I'm trying to show you about selection oil. Selection oil of an adjective sentence. You'll have to mind that, my dear learners, we can select an adjective sentence into one way, such as starting with subject and finally ended with the
notes of full stop. That means বন্ধুরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মাত্র আমরা একভাবে চিনতে পারি। কয়ভাবে বন্ধুরা? একভাবে। সাবজেক্ট দ্বারা শুরু, শেষে ফুল স্টপ, শেষে ফুল স্টপ। Now I'm trying to show you some example with the reference of these examples. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. Right is a good student, and number two, Abdullah is not a bad boy. Okay, my dear learners, I have written three examples in about my dear learners. First example, Raisa is a good student. Student. Raisa is a ভালো ছাত্রী. And second example, Abdullah is not a bad boy. Abdullah একজন খারাপ ছেলে নয়. And try to understand. First sentence indicate the sense of affirmation. So it's of course an affirmative sentence. Affirmative sentence. And second example indicate the sense of negation. So second example sentence of course negative sentence. But we can say that my dear learners, both sentences are started with subject and finally ended with the notes of full stop. So both sentences are of course and assertive sentences of that you have understood clearly. My dear learners, now I'm trying to show you about the various kinds of discussion about interrogative sentence. Interrogative sentence. My dear learners, if we want to define an interrogative sentence, we can say that, my dear learners, an interrogative sentence is a type of sentence which asks a question to anybody about anything, about anything. That means বন্ধুরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের বাংলাটা হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য। প্রশ্নবোধক বাক্য। আর আমরা শর্টলি মনে রাখতে পারবো যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে কাউকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বোঝাবে, কাউকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বোঝাবে। সেই ধরনের যতগুলো সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাবো সবগুলোকে কি বলবো বন্ধুরা? অবশ্যই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো। And now I'm trying to show you selection oil. Selection oil. You have to mind that, my dear learners, we can select an interrogative sentence into two ways. Number one, starting with auxiliary verb and finally ended with the notes of question mark, and starting word number two, starting word WS question and finally ended with the notes of question mark. Of course, you know that there are 24 categories of auxiliary verbs such as am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, may, dare, ought to, is to. Such kinds of auxiliary verb is used beginning of the statement before subject and finally ended with the notes of question mark. And of course, you know that which was the discussion matter of my previous classes about WS question. You know that, my dear learners, there are nine categories of WH questions, such as who, which, what, when, why, where, whom, whose, how. Whom, whose, how. Okay, my dear learners, starting with WH question and finally with the notes of a question mark. Okay, my dear learners, and with the reference of this definition, I have written two examples. Look at the board and try to understand. Number one, are you learning English now? That means তুমি কি এখন ইংরেজি শিখছো? তুমি কি এখন ইংরেজি শিখছো? And number two, what are you learning now? তুমি এখন কি শিখছো? তুমি এখন কি শিখছো? First example is started with auxiliary verb and finally ended with the notes of question mark. And second sentence is started with WH question what and ended with the notes of question mark. So, my dear learners, of that you have understood clearly. Okay, my dear learners, now I'm trying to show you about the definition, selection away, and some example of an imperative sentence. Imperative sentence. If we want to define an imperative sentence, we can say that, my dear learners, an imperative sentence is a type of sentence which gives a command, an order, an advice, a request, a prohibition,
an instruction, etc. etc. That means medial letters যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি নির্দেশনা প্রদান করা বোঝায়, ইত্যাদি প্রকাশ করা বোঝায়, সেই সেন্টেন্সকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো। ওকে, medial letters subject you have understood clearly. মেডিয়ালাইনার্স সিলেকশন হয়, দ্যাট মিনস চিহ্নিবার উপায়। মোটামুটি আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চারভাবে চিনতে পারবো বন্ধুরা। কয়ভাবে চিনতে পারবো? চারভাবে। নাম্বার ওয়ান, স্টার্টিং ওয়ার্ড ভার্ব। স্টার্টিং ওয়ার্ড ভার্ব অ্যান্ড ফাইনাল ইন্ডিয়াট উইথ দ্য নোটস অফ ফুল স্টপ। প্রথমে ভার্ব দ্বারা শুরু হবে, শেষে ফুল স্টপ থাকবে। এই ধরনের যতগুলো সেন্টেন্স আমরা ইংরেজি গ্রামারে দেখতে পাবো সবগুলোকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো। নাম্বার টু, স্টার্টিং ওয়ার্ড do not, don't, never, and finally ended with the notes of full stop. That means প্রথমে do not থাকতে পারে, don't থাকতে পারে, never থাকতে পারে, and শেষে full stop থাকবে। এই ধরনের যতগুলো বাক্য বা সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাবো সবগুলোকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো। Number three, please oblique kindly, starting word please oblique kindly, and final ended with the notes of full stop. That means please বা kindly দ্বারা শুরু হবে, শেষে ফুল স্টপ থাকবে। অবশ্য ইটস আ নটেবল থিংস মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ বা কাইন্ডলি কোনো সেন্টেন্স বা বাক্যের শেষেও থাকতে পারে। ইফ any sentence is has a please or kindly first or last, no problem, but such category of sentence we can consider of imperative sentence. Mind it, my dear learners. Number four, let, starting with let and finally ended with the notes of full stop. That means প্রথমে let দ্বারা শুরু হবে, প্রথমে লেট দ্বারা শুরু হবে এবং শেষে ফুল স্টপ চিহ্ন থাকবে। অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ, স্টার্টিং ওয়ার্ড অলওয়েজ, প্রথমে অলওয়েজ থাকবে, শেষে ফুল স্টপ থাকবে। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। Media learners, with the reference of this definition, I have written five examples. Media learners, look at the board and try to understand. Number one, go out, বাহিরে যাও। তাহলে বন্ধুরা, যে কোনো সেন্টেন্স যদি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় তাহলে সেটাকে কি বলবো? অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলবো। গো আউট, বাইরে যাও। কাম হিয়ার, এখানে এসো। পোস্ট দ্য লেটার, চিঠিটা বিলি করো। রিড অ্যাটেন্টিভলি, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো। রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করো। অবি ইউর টিচার, পিতামাতাকে মান্য করো। লিসন টু মি অয়েল, লিসন টু ইউর টিচার, এটসেট্রা। এই ধরনের যতগুলো বাক্য আমরা ভার্ব দ্বারা শুরু দেখতে পাবো সবগুলোকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো। নাম্বার টু, নেভার ছেলে লাই, দ্যাট মিনস কখনো মিথ্যা কথা বলিও না। যদি কোনো সেন্টেন্স নেভার দ্বারা শুরু হয় বন্ধুরা তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো? অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো। নাম্বার থ্রি, প্লিজ হেল্প মি, দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। এই প্লিজ বা কাইন্ডলি শেষেও থাকতে পারে বন্ধুরা। হেল্প মি প্লিজ, হেল্প মি প্লিজ, কিন্তু ইটস এ নটেবল থিংস মাই ডিয়ার লার্নার্স, মনে রাখতে হবে প্লিজ বা কাইন্ডলি যদি শেষে থাকে কোমা আগে হবে, আর প্লিজ বা কাইন্ডলি যদি কোনো সেন্টেন্সের প্রথমে ব্যবহার করা হয় তাহলে কোমাটা পরে হবে। Mind that, my dear learners. Some of that you have understood clearly. My dear learners, next example. Let us go out. Let's go out. Let me do the work. Let's go to school. Let's go to fly cricket, etc. Various kinds of example থাকতে পারে বন্ধুরা। নাম্বার ফাইভ, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, সর্বদাই সত্য কথা বলো। অলওয়েজ রিড অ্যাটেন্টিভলি, সর্বদাই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো। অলওয়েজ রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস, সর্বদাই পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করো। অলওয়েজ অনার ইয়োর সুপারিয়র্স, গুরুজনদেরকে গুরুজনদের কথা মেনে চলো, এটসেট্রা। অলওয়েজ মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ টাইম, ইত্যাদি ইত্যাদি এক্সাম্পল হতে পারে বন্ধুরা। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। Okay, my dear learners, now I'm trying to show you about your optative sentence. Optative sentence, which means প্রার্থনামূলক বাক্য। প্রার্থনামূলক বাক্য। My dear learners, if you want to definite an optative sentence, you can say that, my dear learners, an optative sentence is a type of sentence, type of sentence which expresses wish, prayer, hope, desire, cause, etc. That means বন্ধুরা অপারেটিভ সেন্টেন্স আমরা বলতে পারবো যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা বোঝাবে, প্রার্থনা প্রকাশ করা বোঝাবে, দ্যাট মিনস প্রেয়ার, আশা প্রকাশ করা বোঝাবে, ইচ্ছা প্রকাশ করা বোঝাবে, কারোর জন্য অভিসম্পাদ করা প্রকাশ করা বোঝাবে। এই ধরনের যত যে সেন্টেন্স দ্বারা প্রকাশ করা বোঝাবে, দ্যাট মিনস উইশ, উইশ, ইচ্ছা, প্রেয়ার, প্রার্থনা, হোপ, আশা, ডিজায়ার, আকাঙ্ক্ষা, খাস, অভিসম্পাদ, এটসেট্রা। এই ধরনের যে সেন্টেন্স দ্বারা প্রকাশ করা বোঝাবে বন্ধুরা সেই সেন্টেন্সকে আমরা কি বলতে পারবো? অপারেটিভ সেন্টেন্স। Now I'm trying to show you about the selection oil. You'll have to mind that, my dear learners. We can consider or identify an objective sentence into two ways. Number one, starting word may,
finally ended with the notes of full stop. Number two, starting word long live and finally ended with the notes of full stop. That means বন্ধুরা প্রথমে মে দ্বারা শুরু হবে, শেষে ফুল স্টপ দ্বারা শেষ হবে। প্রথমে লং লিভ দ্বারা শুরু হবে, শেষে ফুল স্টপ দ্বারা শেষ হবে। And with the reference of this definition, I have written two examples. May dear learners take a look at the board and try to understand. First example, may you be happy. তুমি সুখী হও, কারোর জন্য শুভকামনা করে বোঝাচ্ছে। অ্যান্ড দিস সেন্টেন্স স্টার্টেড উইথ মে। এই বাক্যটি প্রথমে মে দ্বারা শুরু হয়েছে এবং ফুল স্টপ দ্বারা শেষ হয়েছে। অফকোর্স ইটস অ্যান ইনফিনিটিভ সেন্টেন্স, অপটেটিভ সেন্টেন্স, সরি। And second example, starting with long live and finally ended with the notes of full stop. Long live our প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট। দ্যাট মিনস আমাদের রাষ্ট্রপতি দীর্ঘজীবী হোক, কারোর জন্য শুভকামনা করা বোঝাচ্ছে। এই ধরনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, শুভকামনা প্রার্থনা করা বোঝালে সেই সেন্টেন্সকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? অবশ্যই অপটেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো বন্ধুরা। অপটেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবো বন্ধুরা। Okay, my dear learners, that you have understood clearly. Now I'm trying to show you about the definition, selection, OIE, and some examples of an exclamatory sentence. Exclamatory sentence. So, my dear learners, no like take a look at the board and try to understand. If you want to define an exclamatory sentence, we can say that, my dear learners, an exclamatory sentence is a type type of sentence which expresses 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 strong feeling or emotion. That means বন্ধুরা, যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, দুঃখ এবং মনের আবেগ প্রকাশ করা বোঝাবে, সেই সেন্টেন্সকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলতে পারবো। দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। My dear learners, now I'm trying to show you selection way of an exclamatory sentence. You will have to mind that, my dear learners, we can select an exclamatory sentence into various kind of ways. Various ways. Number one, starting with how and finally ended with the notes of exclamation. Mind it and try to memorize instantly with me. Starting with the how and finally ended with the notes of exclamation. That means how দ্বারা শুরু হবে এবং শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকবে। Number two, starting with the what a oblique and finally ended with the notes of exclamation. That means প্রথমে what a অথবা what and দ্বারা শুরু হবে এবং শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকবে। Number three, starting word would, that, and finally ended with the notes of exclamation. Number four, starting word had and finally ended with the notes of exclamation. Starting word if and finally ended with the notes of exclamation. Starting word interjection. You'll have to mind that, my dear learner, there are various kinds of interjection, such as brave, or alas, oh, ouch, wow, five, etc. These kinds, if any sentence is started, including the notes of exclamation, starting word, and finally ended with the notes of full stop, of course, such kinds of statement, of course, an exclamatory sentence that you have understood clearly. And with the reference of definition and selection, I have written some example material learners. Last first example, how stupid the boys. That means ছেলেটি কতই না বোকা, ছেলেটি কতই না বোকা। This sentence is started how and finally ended with the notes of exclamation. Of course, it's an exclamatory sentence. Number two, what big river the পদ্মা is, পদ্মা কতই না বড় নদী। এই সেন্টেন্সটা what দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে বিশ্ব সুযোগ চিহ্ন দ্বারা শেষ হয়েছে। অতএব বলতে পারি বন্ধুরা, এটা অবশ্যই exclamatory sentence. And then three, উদ্যার চেয়ে বাট, এই সেন্টেন্সটি উদ্যার দ্বারা শুরু হয়েছে, শেষে বিশ্ব সূচক। নাম্বার ফোর, হ্যাড আই বিন বার্ড, আমি যদি পাখি হতে পারতাম, এই সেন্টেন্সটা হ্যাড দ্বারা শুরু হয়েছে। নাম্বার ফাইভ, ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, আমি যদি পাখি হতাম, এই সেন্টেন্সটা ইফ দ্বারা শুরু হয়েছে। নাম্বার সিক্স, হুরে উই অন দ্য গাম, বাবা আমরা খেলায় জিতেছে। ব্রেভ, দ্য লিটল বয় স্টুড ফার্স্ট, সাবাস ছোট ছেলেটি প্রথম হয়েছে। অ্যালাস, আই এম আন্ডার, হাইরে আমার পোড়া কপাল। ওফ, রহিম ইজ ওভার টুডে, হাইরে রহিম আজ আর আমাদের মাঝে নেই। রহিমস ফাদার ডাইড লাস্ট নাইট, হাইরে গতকাল রহিম রাতে রহিমের বাবা মারা গেল। আউচ, ইস, দ্য বয় ডাইড সাডেনলি, ছেলেটি হঠাৎ করে মারা গেল। ওয়াও, বাবা, ইউ স্টুড ফার্স্ট, তুমি প্রথম হয়েছ। ফাইভ ফাইভ, ফাইভ ফাইভ, ইউ আর সো ব্যাড, সি সি তুমি এত খারাপ। তাহলে বন্ধুরা,
আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করলাম, চিহ্নিবার উপায় নিয়ে আলোচনা করলাম, সাথে সাথে আম, কিছু এক্সাম্পল দেওয়া বোঝানোর চেষ্টা করলাম। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লেন টুডেস ক্লাস। আজকের ক্লাস আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না, বাট কিন্তু আই ওয়ান্ট টু শেয়ার, আমি শেয়ার করতে চাই সাম ইনফরমেশন, কিছু তথ্য অ্যাবাউট মাইন, আমার সম্পর্কে। হ্যান্স যেহেতু দো আই এম বাংলাদেশি, এবার যদি আমি বাংলাদেশে জাতি হিসেবে বাঙালি, বাট কিন্তু আই এম ট্রাইং টু ইউজ ইংলিশ কনভারসেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেঙ্গলি কনভারসেশন। বাংলার সাথে সাথে আমি ইংরেজি ভাষাটাও ব্যবহার করার চেষ্টা করছি, সো দ্যাট নট অনলি মাই ডেভেলপমেন্ট অফ মাই স্পিকিং, আমার স্পিকিংয়ের জন্যই শুধু নয়, বাট ইটস ফর গুড ফর ইউর স্পিকিং শো, তোমাদের স্পিকিংয়ের জন্য। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, সুতরাং ইফ ইউ যদি তোমরা নোটিস লক্ষ্য করো এনি ফলস যে কোনো ভুল ত্রুটি ইন দ্য মিডস্ট অফ মাই ভিডিও ক্লাসেস, আমার ভিডিও ক্লাসে, প্লিজ দয়া করে এক্সকিউজ মি, ওকে ক্ষমা করবেন। অ্যান্ড এবং থ্যাংক টু অলমাইটি আল্লাহ, মহান আল্লাহর দরবারের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করবেন, সো দ্যাট যাতে আই ক্যান সার্ভ, আমি তোমাদের সেবা করতে পারি, আই ক্যান হেল্প, আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি, আই ক্যান কোঅপারেট ইউ, আমি তোমাদের সহযোগিতা করি থ্রু মাই ভিডিও ক্লাসেস, আমার ভিডিও ক্লাস দিয়ে থ্রুআউট মাই লাইফ আজীবন ধরে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, no more today. Come to say again with the thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.